pronunciation. How to read English letters. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. குழந்தைங்களே, இப்போ நான் சொல்லிக் கொடுத்த ஆல்ஃபபெட்டை டெய்லியும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. திரும்பவும் நம்ம அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். குழந்தைகளே, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப்